Suốt 100 năm dài, dân Việt Nam ta sống trong tủi nhục tối tăm dưới ách nô lệ của lũ giặc ngoại bang. Nòi giống tổ tiên ta bị chúng khinh thường chà đạp. Nước mất, nhà tan, sưu cao thuế nặng, dân tình đói khổ. Cha trốn ra hòn gai cuốc mỏ, anh chạy vào đất đỏ làm phu, bán thân đổi mấy đồng xu, thịt xương dùi gốc cao su mấy tầng. Không thể cam tâm làm thân trâu ngựa cho lũ giặc cướp nước và bè lũ tay sai bán nước. Biết bao người con của đất Việt đã đứng lên xả thân cứu nước cứu nhà, nhưng đều bị thất bại. Rồi đến một ngày, có người thanh niên tên Nguyễn Tất Thành ra đi tìm đường cứu nước. Để mấy chục năm sau, cách nay vừa tròn 70 năm, một phương Nam hừng sáng, một mặt trời rực rỡ hồng thắm máu đào đã bừng lên. Đó là ngày Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời. Dưới ngọn cờ dẫn đường của Đảng, nhân dân ta dùng lên đấu tranh, thắng không kiêu, bại không nản, siết chặt tay để chuẩn bị trận cuối cùng. Dưới ngọn cờ của Đảng, người thanh niên yêu nước Nguyễn Tất Thành đã trở về, bây giờ là lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc, Hồ Chí Minh. Mặt trận Việt Minh được thành lập, toàn dân Việt Nam tập hợp, đoàn kết thành một khối, theo ngọn cờ thiêng liêng của Đảng, đứng dậy đập tan xích xiềng nô lệ, làm nên cuộc cách mạng mùa thu tháng 8, mang lại độc lập tự do cho Tổ quốc. Nhưng nhân dân ta chưa kịp hưởng trọn những ngày độc lập tự do, thì lũ giặc quay trở lại. Cảnh đầu rơi máu chảy, tra tấn ngục tù lại tiếp diễn. Nghe theo lời kêu gọi của Đảng, của Bác Hồ, toàn dân không ngại hy sinh, chịu đựng suốt 9 năm gian khổ để làm nên thiên sử vàng, chiến thắng Điện Biên. Thực dân Pháp thất bại, đế quốc Mỹ tham tàn nhảy vào xâm lược, xâu xé chia cắt non sông gấm dốc của ta. Dưới ngọn cờ vinh quang bách chiến bách thắng của Đảng, cả nước ta lại đoàn kết đứng lên, thực hiện cuộc kháng chiến kéo dài ngót 20 năm. Hàng triệu đảng viên và đồng bào ta lại ngã xuống vì đất nước. Kể từ hội nghị thành lập Đảng ngày 3 tháng 2 năm 30 đến nay, trải qua gần 3/4 thế kỷ, thực hiện kiên định và nhất quán cương lĩnh của mình, Đảng đã lãnh đạo nhân dân ta đạt được thắng lợi có ý nghĩa lịch sử. Tổ quốc Việt Nam hoàn toàn độc lập và thống nhất, vững bước tiến lên chủ nghĩa xã hội, đánh dấu bước ngoặt vĩ đại của dân tộc. Biết bao lời ngợi ca cho sự thắng lợi của Đảng đã đi vào lịch sử, vào tâm khảm của mọi người. Kỷ niệm 70 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam, với những lời ca chân Đảng, cũng như để ghi nhớ những lời tâm huyết, phải sống và làm việc sao cho xứng đáng với tấm lòng và sự hy sinh cao cả của nhân dân. Phải nghiêm khắc phê bình và tự phê bình, góp phần mình vào công cuộc xây dựng và chỉnh đốn Đảng, để cùng nhân dân đoàn kết, quyết tâm giành thắng lợi toàn diện, đưa nước ta bước vào thế kỷ 21 và thiên niên kỷ mới. Throughout 100 years span, the Vietnamese people had to live in darkness and disgrace under the foreign yoke. Our ancestors were scorned and stamped under the invaders' feet. The country was lost, families scattered underneath the imposition of very high taxes. Dad fled to Hong Gai to work as a miner. Brother left for Dat Da to make a laborer, making their life in exchange for a few cents. Buried under the trunks of rubber trees were many a people's layer of flesh and bones. Unable to be resigned to serve as horses to these invaders and their henchmen, many a Vietnamese stood up against them, but finally ended up in failure. Then there came a young man named Nguyen That Tan, who decided to leave the country to find a way for national salvation. Some scores of years later, exactly 70 years, the southern region sparkled with his bright light, a blood-soaked red sun peeping out. That was the day when the Vietnamese Communist Party came into existence. Following the party's leading banner, the Vietnamese people rose up in arms, not to be vain when victorious, and not to be dispirited when defeated, hands holding hands in union for the final battle. Following the party's leading banner, the young man, Nguyen That Tan, had already returned. Now, the leader, Nguyen Ai Wook, Ho Chi Minh. The Viet Minh Front was established. The whole nation was united into one block to follow the sacred banner of the party, to throw off all the shackles of slavery,
to bring about the Autumn Revolution, gaining back independence and freedom for the country. But before our people could enjoy this independence and freedom, the enemy returned. There happened again such violent scenes as beheading, bloodshed, torturing, and imprisonment. In response to the party and Uncle Ho's appeal, the whole nation did not fear sacrifices, hardships that lasted for 9 years to make the golden historic event, the Dien Bien victory. After French colonialism failed, the American imperialism jumped in, devouring and cutting our beautiful country. Following the invincible banner of the party, the whole nation stood up united, waging a 20-year resistance. Millions of people and party members had fallen down for the righteous cause. Since the party-forming conference on February 3, 1930, through almost 3/4 of a century of steady and consistent implementation of the platform, the party had led the people to the victory of a great historic meaning. Vietnam is a country of entire independence and unification, steadily moving up towards socialism, marking a great turn of the nation. Many attribute to the party's victory enters history as well as the people's hearts and minds. Celebrating the 70th anniversary of the party, we pay tribute to the party and remind ourselves of the heartfelt saying, "How to live and behave accordingly to the noble sacrifices of the people. To make severe criticism and self-criticism is to make contributions to the fabrication and reorganization of the party in order to be united with the people to win the ultimate battle, taking the whole nation into the 21st century and the new millennium."